എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? So we'll look for the ingredients. Okay. Okay, so I sliced all the onion. അപ്പോൾ നമുക്ക് abundance ആയിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചധികം ഓയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നോട്ടെ. ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ അണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പെപ്പറാണ് കേട്ടോ, ചില്ലി പൗഡർ. ഓക്കെ, powder. So we're mixing all together. Okay. So we are not adding water at all. So oil should be abundant in here. You can add some more oil to it. One second, add some more oil. റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ട റോസ്റ്റിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, എല്ലാം റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും, ചതച്ച് ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കും. So if you wanted to get a good taste to it, a particular taste to it, make sure you add crushed garlic and ginger only at the end, which gives a special taste to it. So we'll do that. I'll prepared like a ginger right here, crushed ginger, crushed garlic. I'll give it a stir. Sorry, salt to taste. That's good. നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് don't have to open it into two, just make a hole like this. Alright, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് പകുതി പിളർന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് the heat off here. We'll turn off the heat. Okay. Completely off. Okay. Then you can add 2 or 3 drops of oil at the end. Then you don't cook it anymore. It's only at the end. ഇത് അവസാനം മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരിച്ചിരി കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യില്ല, ഏകദേശം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ, അകത്ത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Look at that, how beautiful that is, golden brown. Look at that. Now this is my favorite part. Time to taste. We'll taste it. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യെസ്, give it a taste. So look at that. You ready? Okay. പെർഫെക്റ്റ് സോൾട്ട് ഉണ്ട്, നല്ല എരിവുണ്ട്. സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, സൂപ്പർ, എക്സലൻറ്റ്.
ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ലെറ്റിംഗ് മൈ hubby to taste it. Ready? Maggie nailed it again.